ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। मस्तक ध्यान जी, please come to the forehead in between the eyebrows, fully focused, parvatyan de vichkar. Guru Vahe tusi ne bolna Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru। बहुत very humble begging consciousness, begging him to appear, to reveal himself. समरथ गुरु सिर हाथ तरियो। Maharaj says, pray to your Guru to make the divine reveal himself. And the Guru will place his holy hand at your forehead, and the divine shall appear there. Samrat Guru, Samrat, all powerful. Samrat Guru, sir haath tariyo. All powerful Guru places his hand on your forehead and the divine appears. बहुत बरीक सुरती नाल महसूस करना चाहिए। Please feel him with utmost fine, subtle consciousness. सिर हाथ तरियो समरथ गुरु। तो सिर्फ महसूस करना जी।
परमात्मा। समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो, गुरु प्रसाद. This is Guru Prasad, Guru's mercy, grace. Guru Prasad, Guru Prasad. जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला. महाराज जी कहते कि इस तरह एकाग्र हो के सिमरन करना कि अंदर गर्मी महसूस हो. Maharaj ji says, become so totally focused at him that you should start feeling heat within. That divine heat transforms the consciousness. That divine heat purifies our consciousness like the fire purifies the impure gold. Gold is purified in the fire, the same way. Tap. Tap means heat. Jat pahara tiraj sunyare ahiran mat ved hathiyar. Pokhala agan taptao. Maharaj ji says, if you are totally focused, then you would feel, your insides would feel like on fire. Agan taptao, like fire. Feel the insides, please. You should feel warmth, heat. जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला. महाराज जी कहते अपने आप ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ तो मर्यादा बेड़ी बनती
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਹੈ। Maharaj Ji says, build a raft of meditation and self-discipline. Raft of meditation and self-discipline to cross the ocean of egoistic consciousness and land on the other side pure consciousness where our true self is. He said, this is how you will cross the ocean of egoistic consciousness easily. Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ self-discipline ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੇ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕਦੀ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ। He says, if you have that raft of meditation and self-discipline, then the five robbers, lust, anger, greed, attachment, ego, they will not be able to form a swollen ocean. Then that ocean will remain very shallow. That is the ocean to be crossed, in which these five dwell, and that is the mind, the injured consciousness, the consciousness which believes it is self-existent, it is independent of his creation. And then there will be no tidings in the ocean to swallow you. You would be able to cross the ocean easily.
जे तेरे कोल वो बेड़ी है आपा कंट्रोल दी ते सिमरन दी, ते फिर वो पंज चोर मिल के कोई बहुत वड्डा समुंदर नहीं बन सकणगे। वो बहुत थोड़े थोड़े पानी वाला ही समुंदर होना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई लहरां भी नहीं निकलनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ डोब सकण ते तू सुहेला। ते वो रस्ता तेरा ऐसा पंथ सुहेला। कहते पंथ हुंदा जी रस्ता। महाराज जी कहते वो राह परले पार जान दा बहुत ही सौखा। He says if you have that raft, then the ocean of five robbers will remain very shallow. Na sarvar na uchle. No big tides could rise, and you would cross the ocean, and the path would be so easy. Sohela, easy, sokha. Na sarvar na uchle, aisa panth sohela. Na sarvar na uchle, aisa panth sohela. Na sarvar na uchle, na sarvar na na sarvar na panth sohela. जी self discipline। साडी एक धी मिजूरी तो मिजूरी स्टेट तो उन्हें कल एक चिट्ठी लिख के दिती। In which she bears her heart and deep within she is so innocent, but has been weakened by the mind. She writes, Dear Pyare Baba Ji, I am a sacrifice to that time. I am a sacrifice to those moments when I got to sit in the garden of your precious flower-like daughters. Each one of your daughters is more beautiful than the other. They internally bloom, and seeing themselves make the love, and seeing them makes the love within me blossom, bloom too. No matter how tightly shriveled I had made myself,
by hurting myself in this world. I'm a sacrifice to that time that I got to sit among your daughters and call myself one of them too. कि तुहाडियां धीआं बहुत ही so precious flower like daughters, बहुत कीमती फुल हैं ते ओह इकट्ठियां बैठदियां ते इक कीमती फुल्लां दा बाग बनदा मैं भी जदों तो हर एक फुल एक दूजे नालों ज्यादा सोहना जिन्नू महाराज जी कहंदे हिक दू हिक चढ़ंदियां one is more beautiful than the other and I see them, they are so beautiful, they are blooming internally and मैं देखती उन्हां नूं कि वो अंदर किस तरह खिड़ रहीआं हन मैं अपने आप दे अंदर जख्म कीते हुए हन पर फिर भी जदों मैं उन्हां दे विच बैठती हाँ मैं उस समय ते कुर्बान जांदी हाँ मैं भी अपने आप नूं उन्हां विचों एक समझण लग पैंदी It pierces my heart and brings tears to my eyes when you say we are daughters of a very high home. High home, home of the divine. Sometimes I feel very inspired and uplifting, hearing and remembering ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ we are the daughters of a very high house destiny. But sometimes I feel so ashamed to say this because I make mistakes over and over again. I break my promises to him, to Guru Sahib. I do not keep myself as disciplined as I should on this path of love, Ishq. I'm trying, Babaji, but I slip so easily. Are there any non-slip shoes on this path? ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ I'm trying, but I slip so easily. Are there any non-slip shoes on this path? Before, I used to not even know that I was sleeping. Now there is an awareness in me that understands how often I slip while I sleep. The terrifying thing about myself is that sometimes I knowingly let my mind lead me to a place that I know is very slippery. I go there to get hurt. I go there to get hurt. We will talk about this sometime.
why an injured consciousness wants to become more injured, and why a consciousness on the path of purification wants to become more pure. I go there to get hurt, and when I fall, I cannot blame anyone else because I knowingly went there. I knew I would get hurt. Last night, the advice and guidance you gave to your daughters soothed my soul so much. As I was sitting there, I was wishing I had a father to give me such guidance and protection earlier in life. I would have avoided so many mistakes. I would have avoided so much hurt. I put myself through. इन्हें लिखिया कि मैं पहला तो मैनू पता नहीं लगता सी कि मैं तिलक जाती हाँ, फिसल जाती हाँ, गूढ़ी नींद विच सां, पर हुण मैनू पता लगता है, पूरी समझ आउंदी है, पर फिर भी मैं जानबुझ के उन्हां थावां ते जांदी हाँ जिथे मैं जिथे मेरी सुरती जख्मी हो। जी अज इत्थे शादी सी एक ते बहुती संगत लंगर हाल विच सी वो बरात ते ब्याह वाला जोड़ा असीं महाराज जी उन्हां नूं नतमस्तक होण आए ते साडियां सारियां धीआं महाराज जी दे दरबार च बैठी। उन्हां नूं पता सी उत्थे स्लिप हो सकते हैं। वो इन्नियां जागियां होईयां, उन्हां नूं पता सी उत्थे स्लिप हो सकदे। असीं महाराज जी नूं मत्था टेक के अंदरे अंदर उन्हां नूं मत्था टेकिया कि तुसीं इन्नी छोटी उम्र विच इन्नियां ये गल कर रहे महाराज जी जप तप का बंद पेड़। Today there was a wedding and the wedding party was sitting in the langar hall, and before meeting the Sangat, I came to bow myself to the Guru Sahib. And there I saw in the Diwan hall, all my daughters were sitting there listening to Gurbani, which was being uttered, sung. I felt so proud of them that it melted my heart, that they are so wise, so awakened. They knew that that atmosphere was not conducive to their growth. So awakened, so aware. And after bowing down to Maharaj Ji, internally I bowed down to those daughters of mine. फिर इन्होंने लिखिया, Baba Ji, your young daughters here are so blessed and lucky and so highly elevated. I may sacrifice to them all for upholding themselves to such high dignity. They are so elevated in their love for
for the divine. They are so sincere in their yearning for their beloved, yet they stay so humble. They long to make you proud of them. ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਰ ਸਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ। Yeah, I'm already so proud of them as well as of my son. I am forever a sacrifice to these beautiful souls who cherish their father's love. May I get colored in their love too. Hanji bete. Self-discipline, jo Maharaj ji kehte, that is needed. Self-discipline. ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੇੜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨੌਨ ਸਲਿਪਰੀ ਪੈਥ। The way Maharaj ji tells us how to start the day and how to remain inclined towards the divine throughout the day while working. How to start the day with Gurbani, Simran, and pondering over his utterances, and then how to finish the day off with singing Sodar, Arti, Sohila. That is the path of non-slippery. Those are the non-slippery shoes. ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਟੀਫਨ ਕੋਬ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਕੋਬ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾ। ਕੋਬ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਕੋਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੀ। I was telling this story that there was a person named Stephen Cove. He used to teach others how to become self-disciplined. And there were these rich parents who had a grown-up son who was totally useless person, would not do anything, had no self-discipline. So they hired Stephen Cove to talk to their son. Cove asked the young man, at what time would you wake up in the morning, tomorrow morning? He said, I would wake up at 7 o'clock. Cove said, promise it to yourself. Now promise to yourself that you would keep this promise for 1 week, and I will see you after a week. Mr. Cove saw him after a week and asked him, did you keep your word? He said yes. And then Cove said, now commit to yourself what next you are going to do. And this is how that young man changed so much that he himself wrote books about making commitments and gave lectures. And he said that when we keep our word, it gives a tremendous peace of mind and a deep sense of stability. And when we take Amrit, when we are blessed to take Amrit, we are asked to make promise with God. And that makes us so easy to remain in discipline. ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਦਾਤ ਦੇਣੀ ਨਾਮ ਦੀ। Tomorrow Maharaj Ji is going to bless with Amrit the souls who are most blessed. This is the highest gift God blesses someone with. Highest gift in the universe. Where let us first finish these couple more lines, then we'll talk. Na sarvar na uchla aisa panth suhela
ना सरवर ना उछले। ध्यान 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 च रहना जी। फोकस 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 प्लीज। तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला। तेरा तेरा एको नाम मजीठ, एक नाम है तेरा ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾ। ਤੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਦ ਰੰਗ, ਸਦ ਰੰਗ ਟੋਲਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ God's name, the word, blessed by the Guru। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। If blessed by the Guru, that word, Vaheguru, dyes that being with ishq, and that color is permanent. That consciousness is permanently dyed with God's ishq. How beautiful. And that is the blessing to the blessed souls are going to be showered upon. तेरा एको नाम मजीठड़ा, तेरा एको नाम मजीठड़ा। मजीठड़ा, fast color, permanently color। तेरा एको नाम मजीठड़ा, तेरा एको नाम मजीठड़ा। रत्ता मेरा चोला, सद रंग टोला। You dye me with your ishq, who and that color is forever. Once we become ishq, there is no possibility of coming back. You have to be careful. You would never be able to come down again. And who would want to? रत्ता मेरा चोला, सद रंग टोला। Tola, my beloved. Then my beloved dyes you with himself, with ishq, permanently. रत्ता मेरा चोला, सद रंग टोला। रत्ता मेरा चोला, रत्ता मेरा चोला। रत्ता मेरा चोला। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई। Oh my dear friend, you walking the journey of life, do you know whom, my beloved,
meets साजन चले प्यारिया क्यों मेला होए। वो जो तू जिंदगी दे रस्ते ते चल रहा है मेरे प्यारिया, मेरे प्यारिया, तेनू पता रब नाल किस तरह मेला होंदा। Oh my dear friend, you who is walking the journey of life, do you know how to meet him, or do you know whom the divine meets? साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले साजन चले साजन चले साजन चले। जे गुण होवे गंठड़िए मिलेगा सोई। जिदी सुरती दी पंड विच परमात्मा वाले गुण हैं, उन्होंने मिलूगा। जिदी सुरती विच परमात्मा वाले गुण हैं, उन्होंने मिलूगा। जिदी सुरती इश्का वाली है, जिदी सुरती गरीब निमरता वाली है, जिदी सुरती शुकराने नाल भरी हुई, उन्होंने मिलूगा। And then Maharaj Ji answers himself. He says, whosoever consciousness has the God's virtues, he meets them. He meets only them. And godly virtues are ishq, humility, and gratitude. He says, if you have these virtues in you, then he shall meet you. And how to have those virtues? Through Teraiko Naam Bajitara, through the word blessed by the Guru. Samhita ji, Teraiko Naam Bajitara. Those virtues are inculcated in us by keeping the word blessed by the Guru in our conscience. Why, Guru? This word, why, Guru? Because it creates vibrations in our entire body, from the
lowest point in our body to to the highest point. Because of this truth, it vibrates our entire body, it awakens our entire body. And that awakened consciousness he starts coloring her with ishq. Tomorrow is going to, and that is called the key to open the door of liberation. वाहिगुरु शब्द अपने आप तो liberation from whom? Liberation from the mind. We destroy ourselves. We must be liberated from this false I. And जे गुण होवे कंठड़िया मिलेगा सोई जे गुण होवे कंठड़िया मिलेगा सोई किथों ये लफ्ज आए किहो जे दिल चों किस दिल चों ये लफ्ज Imagine the heart of the Guru from where these words were born of. ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ मेरा इश्क बनन दिल सोना वेखण नूं तेरा वे जिथों एहो जिहा बोल आउंदे दिल सोना वेखण नूं तेरा वे अज पता नहीं ना क्यों जी करता Oh my beloved, I want to have a look at your heart from where such precious utterances come from. I want to see your heart.
And I don't know why I need to see it. I feel so strongly to see it today. I don't know why. दिल सोना वेखण नू तेरा वे अज पता नहीं ना क्यों जी करता दिल सोना वेखण नू तेरा वे अज पता नहीं ना क्यों जी कर सोना वेखण नू क्यों दिल सोना वेखण आज पता नहीं ना क्यों दिल सोना ते अपना अत गरीब जिहा ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ and my heart was so poor, so humble. I don't know why I want to show this to you too. And I don't know why there is such strong urge today that I must see your heart and show you my poor humble heart. ते अपना अत गरीब जिहा ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ
मेरा इश्क बनन नूं जी करदा जे कल नूं बहुत ही भागां वाला दिन ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਗਾਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਮੁਨ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ। ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says that ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? Angels. Maharaj ji says the angels are longing so intensely for this most precious gift of Amrit. Angels are longing. ਸੁਰਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। And he says that Amrit which even angels are longing for, that is received from the true Guru. ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। Maharaj ji says no one can take Amrit on themselves. It's the Guru whom he becomes merciful at. He puts the thought in that person to take Amrit. The divine puts the thought in us to take Amrit. Can our mind ever long for Amrit? Its world is in the bazaar. Its world is the bazaar. It's not Amrit. It's his game, his play. He whomsoever chooses to bless with Amrit, he said, Hukm varte Amrit Vani, Hukm Amrit Piyavaniya. He says it's up to him whomsoever he makes to hear Gurbani. It's up to him, and it's up to him whomsoever he gives Amrit. Up to him. Hukme varte Amrit Bani, Hukme Amrit Piyavaniya. Whomsoever he becomes merciful. Amrit, we'll talk
talk sometime in length about it, where the divine's power, the divine's virtue, the divine's ishq is dissolved in the water. And the water is the most sensitive transporter of emotion. Most sensitive transporter of spoken word, water. Water hears Gurbani, absorbs Gurbani, absorbs that ishq, that, and then that Amrit is put into our eyes to change our vision. That Amrit is put into our mouth to change our insides. That Amrit is put at the top of our head to open the 10th door. And that is the key that makes us ishq with his. And tomorrow at 10 a.m., please wash your hair too. When you take bath, wash your hair too, and then wear the clean clothes. And please come at 10 a.m. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ। And we should also have our children who are 7 years or more be blessed with Amrit. That's a miracle, miracle. जी जदों रब नाल इश्क होण लगदा है ते अपने मुँह अपने आप उहदा नाम निकलदा है। बहुती वार ते आपां सुत्ते सुत्ते आख दिंदे हां वाहिगुरू, आपां नूं उंज ही उबासी आई ते आख दित्ता वाहिगुरू। वो सुत्तिआं दा वो लेखे विच नहीं है। Many times we utter the word Vaheguru in our sleep, not that physical sleep, in our this wakeful sleep. When we yawn, we usually say Vaheguru. That's not the sign of ishq for him. But when we start having ishq with him, then while we are fully awake and without conscious effort, his name would come to our lips without our conscious effort.
because we have ishq with them. जी महाराज जी जदों आनंद साहब के पाठ तो बाद अरदास फिर हुक्मनामा साहब ते महाराज जी जदों सचखंड चले जाएंगे ते आपां सारियां ने इत्थे रहना न्यूयॉर्क दी संगत ने सारियां लिए प्यार तैयार किया हुआ. After Maharaj ji goes to Sachkhand, please stay all of us here in Diwan. I want to see you closely. ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ. Later on, after that, we'll partake langar, please. Blessed is the day when, without any effort, the beloved's name decorates our lips. His name decorates our lips. Keha pagavala din aaya, keha pagavala din aaya, keha pagavala keha pagavala din aaya, जुबान ते आपे ही अज सजना दा नाया, जुबान ते आपे ही अज सजना दा नाया, जुबान ते